Assalamu alaikum. Hello, everyone. This is Ishraque Ahmad with another episode of BCL 2025 Meet the Team. Guess what? So we have today the team that won the competition once in the first BCL, and they are participating again this year. So which team it is? Sydney Shield. So we have Sydney Shield today, and let's welcome all the players who are attending today in this podcast. Agnik, Shishir Bhai, Assalamualaikum. Hello guys. Hey bro, how you going? Bhai, how are you guys? Good man, good. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yeah, ভাই কি ড্রাইভ করছেন? মাসুদ ভাই হ্যাঁ ভাই আমি ড্রাইভ করতে হান্টার ভ্যালি থেকে আইছি। একটু আগে একটা ক্যাঙ্গারু মারছি, এখন কিছু করার নাই, তারপরে যাইতেছি। দেখছেন অলরেডি ওই যে এক্সাইটমেন্ট অ্যাটমসফিয়ার ঠিক আছে, যে অলরেডি অ্যাডভেঞ্চার চলতেছে কিন্তু। হ্যাঁ, গাড়ির সে ফ্রন্ট বাম্পার উড়ে গেছে আমার, আর কিছু করার নেই। তো পোস্ট দিলেন না তো, আপনার যে ফ্রন্ট বাম্পার আছে আপনি তো পোস্ট দিলেন না একটা। না আলহামদুলিল্লাহ। না, এই যে আমি বলতেছিলাম যে একটাই টিম যারা বেসিক্যালি পার্টিসিপেট করছিল 2022 তে, ইফ আই এম নট রং, দ্য ফার্স্ট বিসিএল পার্টিসিপেট করলো, এলাম, দেখলাম, জয় করলাম, কাপ নিয়ে চলে গেল, পরে বলছে আর এখন গ্যাপ ফর ফিউ ইয়ার্স এন্ড এগেইন কেম ব্যাক। বাট আমার মনে হয় এবার মোর স্ট্রঙ্গার। আইল প্রবাবলি গো থ্রু দ্য টিম, সবার সাথে একসাথে আমরা টিমটা একটু দেখবো, বিভিন্ন কোয়েশ্চেন করবো। So how is the feeling, Masood bhai? How you think this BCL would be? থ্যাংক ইউ ইশরাক ভাই। আমার জয়েন করার কথা ছিল না, আমি এখন বাংলাদেশে আসলে। আচ্ছা, রাইট। আমার ইন্টারনেটের অবস্থা খুবই খারাপ, কথা শোনা যায় কিনা জানি না। একদম লাউড এন্ড ক্লিয়ার। Okay, nice. Now, thank you for having us. Not will be saying he'll be leading the team from the front with a bunch of new players. Agnik, all the youngsters will be. I'll be completely out of the picture this. আচ্ছা, একটু কথা কেটে গেছে, বাট ইফ আই ক্যান একটু সামারাইজ করলে, বেসিক্যালি ভাইয়া বলতেছে যে ইউ গাইস হ্যাভ অল দ্য ইয়াং প্লেয়ার্স, এক্সাইটিং প্লেয়ার্স, যারা অনেকে আছে যারা ফার্স্ট টাইম খেলতেছে সিডনি শিল্ডে। প্রবাবলি আগনিক খেলছো আগে? ডিড ইউ প্লে ফর শিল্ড বিফোর? Yeah, I played with Shield in the BD Gold Cup comps. BD Gold Cup, but not for the BCL. আচ্ছা। Nah, not BCL. Nice. আমি before this podcast I went through ওই টিমটা go through করছি, and the name I saw, it looks insane. It's a very strong side. Name anyone. So আমি দেখলাম Agnik, you yourself, Shishir bhai have been playing in the community cricket for a long time. আর মানে এক একজনের স্ট্যাটস সবারই অনেকগুলা। হীরা ভাই, মানে আমি ইনফ্যাক্ট when I first came to Sydney, আমি ওনাদের খেলাই দেখতাম যে এরা রিয়াদ ভাই, সবুজ ভাই, এভরিওয়ান। সো আমি যদি জিজ্ঞেস করি, লাইক ফ্রম ইউর সাইড, how you guys, আমি শিশির ভাই কোশ্চেনটা করবো, সিন্স শিশির ভাই আপনি শিল্ডের সাথে আরো মোর ইউ আর প্লেইং ফর লং টাইম নাও, যখন আপনারা রিক্রুটমেন্টে যান বা ইউ গাইস প্ল্যান ফর BCL 2025, মানে what was the plan? কারণ these are some of the great players community has. ইশরাক ভাই, আমরা যেটা এম করছি এবার, আমরা একটা ভালো রেজাল্ট অবশ্যই আশা করব। ডেফিনেটলি আমাদের গোলটা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য, কিন্তু আমরা জানি না কত দূর যেতে পারবো। তো আমাদের যদি প্লেয়ার রিক্রুটমেন্ট গুলা দেখেন, আমি হয়তো আগে বলছিলাম যে আমরা 2012-13 থেকে কমিউনিটি ক্রিকেট খেলতেছি। তো তারপর আমরা প্রথম যে কমিউনিটি কাপটা পাইলাম, এটা BCL 2022। তারপর আমরা আরো একটা টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ন হয়েছি 2024 যে বিডি টি20 ছিল ওইটা। তো আমরা এইবার টিম করেছি সত্যি কথা বলতে ভালো কিছু আশা করার জন্য, ভালো রেজাল্টের জন্য। কত দূর যেতে পারবো জানি না, এটা উপরওয়ালার হাত। তো আমাদের টিম কম্বিনেশনটা যদি দেখেন, আমাদের টপে আগনিক আছে, আমাদের মাসুদ ভাই আছে, আমাদের হীরা ভাই, he's a good bowler in the community. সবুজ ভাই, he's a match winner. টপ অর্ডারে মিরাজ আছে, তারপর আমি খেলতেছি, অরূপ খেলতেছে।
তারপর আমাদের রাসেল ভাই অনেকদিন ধরে খেলে থাকেন, উনি তো আমাদের শিল্ডের নিজেরই প্লেয়ার, উনি রিক্রুটমেন্ট না, আমাদের ওন প্লেয়ার। তো আমরা যেটা চেষ্টা করছি যে একটা ভালো কম্বিনেশন, মানে টপ অর্ডারটা যদি কখনো কলাপস করে আমাদের মিডিল অর্ডারটা যেন সেখান থেকে ব্যাক করতে পারে। যদি কখনো আমাদের লোয়ার অর্ডারে রান করতে হয়, আমি আছি, আলভি আছে, আরিফুল ইসলাম সবুজ ভাই আছেন, আমরা আমাদের প্রত্যেকেই নিজের অ্যাবিলিটিতে বিশ্বাস করি। তো আমাদের টপ অর্ডার যদি দেখেন, আগনিক, মিরাজ, রিয়াদ ভাই দ্য মনস্টার, উনি 6টা হাফ সেঞ্চুরি করছেন এই লাস্ট কমিউনিটি টুর্নামেন্টে, বিডি কাপে। তো আমাদের টপ অর্ডার যেমন স্ট্রং, আমরা মিডিল অর্ডারটা ওইভাবে স্ট্রং করার চেষ্টা করছি, এবং লোয়ার মিডিল অর্ডার যেটা বা ওইখানেও আপনারা দেখবেন যে আমাদের অনেক স্ট্রং পারফর্মার আছে। আমাদের বোলিং লাইন আপটাও কিন্তু ওইভাবে করা হয়েছে যাতে আমরা যে কোনো টিমের সাথে কম্পিট করতে পারি। আমাদের যে বড় টিমগুলো আছে কমিউনিটিতে বা এখানে তো আর ছোট বড় বলে নাই, সবাই ভালো টিম করছে, সবাই কম্পিট করার জন্য টিম করছে। তো ওইভাবে যাতে আমরা যে কোনো টিমের সাথে একটা চ্যালেঞ্জিং ভাবে ফাইট দিতে পারি, সেইভাবেই টিমটা করা হয়েছে। রেজাল্ট তো যে কোনো দিনে যে কোনোটাই হতে পারে, রেজাল্ট আমরা হারতেও পারি, জিততেও ইনশাআল্লাহ। পারি। এটা তো ইন দ্যাট ডে, ইফ ইউ প্লে গুড ইউ গোনা উইন, ইফ ইউ প্লে না, ব্যাড ইউ গোনা। অ্যাবসলিউটলি। তো তো এখানে আমরা যেমন ধরেন আপনার আমি তো আই এম নট ফ্রম দ্য কমিটি, সো আমি যখন শুনছি যে আই প্লেড উইথ আগনিক, আই প্লেড উইথ সবুজ ভাই, রিয়াদ ভাই, তারপর আপনাদের সবাইকে চিনি। তো শাহেদ ভাই যখন আমাকে বলছে সিডনি শিল্ড, আমি আগেই বলছেন আই ওয়ান্ট টু ডু দিস, নো প্রবলেম, কারণ দিস আর সাম অফ দ্য প্লেয়ার্স আই রিয়েলি লাইক। আর যেহেতু আমি কমিটি নেই, জন্য ক্লিনলি বলতে পারি যে 100% ট্রফি কন্টেন্ডার, নো ডাউট। নাও ইফ, কারণ অনেক সময় দেখা যায় অনেকগুলো ভালো প্লেয়ার একসাথে থাকলেও অনেক সময় দেখা যায় কাপ জেতাটা টাফ হয়ে যায়, বা দেখা যায় যে রিয়াল মাদ্রিদ। Ishraque bhai, sorry to cut you off. Can you hear me now? Yes, I can hear you. Yeah. Right. Yeah. On your that note, we have a fresh example of what happened to Sydney Shield in BD Gold Cup. One bad day can one bad day. It's at the end of the day, it's 20 over game, 120 balls, and Yes. we have to play good on that day. And as you said, it's not about superstars and everything. We really played good as a team for 1 year. Agnik, Riyad, Shobuj Bhai all played in the team, and it was really sinking good. I'll be brutally honest, we become very overconfident in BD Gold Cup, and we didn't give the proper respect it needed for a semi-final, and we got the result on hands. Look, I think absolutely true. So that's why I say, like, it was a good eye opener for us as well. That what we have to fix in our Sydney Shield always, like, it progressed very in over the years, last 15 years. It was very like a very park cricket mentality for last first 4 or 5 years. We just used to go and play, win or lose, it doesn't matter. Then we wanted to play competitive. We became like, we used to play quarterfinal in every tournament we played. Then we got the test of trophy in BD Gold Cup, the championship, Challengers Cup, and that's, everyone says now we want to win the cup. So it progressively improved, and we become really strong team. And we kind of started to think, oh, we're just gonna go and play and win cups. And BD Gold Cup shows us that the reality, and that's when I say, okay, that you have to respect the game, you have to respect the tournament, you have to respect the cricket, and that's what we learned from our last campaign. And BCL, I'm pretty sure the team will gonna put into the play. Well, I am already scared of hearing that your eyes are wide open and you're after the trophy. But look, one thing is, I would like to say personally, not from any other perspective, from my point of view. So when I'll be playing against Sydney Shield, I'll be excited. I will feel excited. Okay, these are the players very good from the community, and so all the players and other community members and onno jara team আছে, they will feel excited যে একটা ভালো টিমের এগেইনস্টে খেলতেছি। And on a separate note, পার্ক ক্রিকেট যে জিনিসটা, আমার মনে হয় না যে কমিউনিটি ক্রিকেট এখন আর পার্ক ক্রিকেট স্ট্যান্ডার্ডে আছে। I think it developed, it grew. এখন we have players like Agnik, we have player আজকেও যে আপনার বিএসএল এর সেমিফাইনালে অনেকগুলো ছেলে খেললো, অনেক ইয়াং ছেলে। সো ইট লুকস প্রিটি গুড, মানে এরাই কিন্তু বিসিএল খেলবে, এরাই আপনার সিডনি শিল্ডের এগেইনস্টে খেলবে। আপনার টিমে সবুজ ভাই, রিয়াদ ভাই, মিরাজ, অরূপ, নেই মেনি যারা আছে,
So I think these are very good players, and at the end of the day, Agnik Premier খেলতেছে, ওর আর প্রিমিয়ারে খেলা মানে সে 5-এ খেলুক আর 4-এ খেলুক আর 2-তে খেলুক, এটার জন্য একটু ক্যাপাসিটি থাকতে হয়, ক্যালিবার থাকতে হয়, আদারওয়াইজ আপনি খেলতে কন্টিনিউ করতে পারবেন না। তো আমার মনে হয় পার ক্রিকেট থেকে আমরা এখন একটু ডেভেলপ করছি অ্যাজ এ কমিউনিটি, অ্যান্ড বাংলাদেশের ক্রিকেটও অনেক ডেভেলপ করছে। তো না, অ্যাবসলিউটলি ট্রু। আর আমিও সিডনি শিল্ডকে ফলো করলাম লাস্ট কয়েকটা টুর্নামেন্টে। আফটার ইউ ওয়ান দ্য বিসিএল first one, like Shobuj Bhai, how he started batting ওই টুর্নামেন্টে, বেসিক্যালি I supposed to get the best batsman award, and then উনি এক রান বেশি করছে আমার থেকে ইন্টেনশনালি, বলে এক রান করে নাইমা যাবো, তার এক্সাক্ট ওয়ার্ডিং ছিল সবুজ ভাইয়ের। এন্ড ওই সময় থেকে সে কিন্তু হি কেপ্ট অন প্লেইং রিয়েলি গুড। রিয়াদ ভাই 96 অ্যাভারেজ, ব্রো, ইনসাইন। একটা যে কোনো লেভেলের ক্রিকেটে হ্যাভিং দ্যাট অ্যাভারেজ ইজ ইনসাইন। So I would like to ask Agnik, কি মনে হয়, are you because I think of course you played for Shield before, but by looking at the team and তোমার যারা পার্টনাররা will be playing, your teammates যারা তোমার সাথে খেলবে, how you guys going to prepare, and what is the how is the discussion when you talk about a game, or if you have attended any practice session, how does it go? Because these are all very good players, so আমার মনে হয় ওখানেও তো একটা ডিসকাশন হয়, just for me to know. Yeah, I mean, look, for us, we've got really good players. You can't argue with that. But it's about balancing, like sometimes having too many good players can spoil the party. But I think this time with our squad, we've got a really good balance. Even with like our core members of the team. I think we've forgotten the name of Nija Ronnie, so he's such a deadly bowler and batter, so he's very flexible. But regarding preparations, we just we know our roles, we know our strengths and weaknesses, so we try utilize everyone's strengths wherever we can, whether it be opening the bowling, depth bowling, or during the middle, and then also batting wise, which position is best for someone. If there's any personal requests, we try accommodate for that. But ultimately, we try to build a good team spirit, and we go ahead with that. I think that was the biggest thing we learned from that last tournament, because in that BDT20, we had a good belief. We were like, I think that was a standard for us, and then we know where we went wrong in the T25 format, and yeah, we just need to improve on that again in BCL and set our sights for the cup. Yeah. Oh yeah, absolutely. I mean, look, at the end of the day, it's a game, and sports result, it depends on that particular day how you play. But really enjoyed seeing Shield, because I was there and I saw how Shield played throughout the whole BD Cup, like authoritative, like it's completely played really good cricket. But as you said, as Masood Bhai said as well, it's on that particular day how you play. On Nijo Ronnie, I think he was the best batsman or man of the final for Sydney Shield when they participated the first time. Amazing player. And hats off to the Shield management as well to accommodate all these good players and then maintain, and also give them, like, by giving them the role, of course, right? Because not all the players will be playing. At the end of the day, 11 জনই খেলবে. So to manage that, to make it, to the team chemistry-টা manage করা, team bonding-টা রাখা, because team bonding and chemistry না থাকলে Sydney Shield wouldn't be playing a couple of finals and winning a comp. It's not an easy task. Many team has good players. You are absolutely right, Agnik, that of course team chemistry, core players, and of course the bonding itself, it makes a difference, and that's the difference that makes a team reach the final, to be honest. Acha, Hira bhai, sorry. Before going to Hira bhai, sorry, Ishraque bhai, I have to drop off. Before drop off, I wanna touch on a controversial point. Please. So one of the controversial point is when we started Sydney Shield, we always set our goals why we were playing, right? So when we first started, we were all 30 years old bunch. We wanted to just play cricket, nothing much expectation from there. One of the stats we have, we lost 52 games in a straight 1 year. We played every week, we lost all of them. But just give me a second.
So দুইটা জানলা ওঠাই পেয়েছিল চ্যাম্পিয়ন। So but it didn't bother us because we just wanted to go out in the field on Sunday and just play. As time progressed, it becomes our health goal as well. We all work 5 days sitting down. We don't have any physical activity. So as long as we can keep going to the field, that's good enough for us. But you can't keep losing and sustain a team. So No. Sydney Shield is in 13 years. So slowly, young guns came in, give us competitive edge. And at the same time, within the Sydney Shield, we have some, I mentioned this in our BD Gold Cup final day as well. So Okay. as a community, we are growing. So we are a very young community in Australia. All of us started business and doing all these things. So it became a really good platform for our small businesses as well. At Sydney Shield, started to growing some of those sponsorships and stuff. And we have a yearly budget. So when those things started to come in, yearly we said, okay, we have a yearly budget, how are we going to spend that money? And we are in a good spot now where we have a budget surplus every year, and how we're going to acquire that. And sometimes we use that budget. I'm not going to say, I think there's the things people start to calling out, say, oh, they pay players to play. It's not we are paying players to play. The people who deserve, they spend so much money on the practice and everything. And they're performing, they deserve that cost to be recovered as well. Otherwise, like, everyone needs some sort of reward. So that's when we started these things. Okay, we're going to spend some amount of money from our sponsors, because otherwise we have 4 or 5 grand sitting in our things. So what we're going to do with it? There's no point of eating biryani with it $4,000 or $5,000 every year. So we started doing, okay, if you're going to get paid, you practice 3 days, 2 days a week. We covered those costs. And if you don't have time, the people who does it, they're semi-professional. That's when the talk comes in. It's not park cricket anymore. It is park cricket for some team. The teams that comes new, they just want to spend time, be it a park cricket. But since we started to this professional structure, we have sponsors, we have money coming in. Why not spend that money for the people who deserve it, who spend that money to develop themselves? So I just wanted to put that touch point. So instead of having it a hush, yes, we have this category A, category B, category C, category D players in our team. Unfortunately, I'm the category D player now. I'm just happy to be on the field. I do not expect me. I said, if you want to put me into the game, you have to put me into the opening spot. I'm going to make a duck. I'm happy with it. But I'm a category D players. But the people who are category A players, if you don't spend time on training and all these things, you can't be category A and you get paid. As simple as that. Look, Masood bhai, I think, yes. It's so yeah, I just wanted to clear that, Ishraque bhai, because I know there was some talks going on a lot of times. So yeah, that's the philosophy behind Sydney Shield's structure now. I would support the process that you guys are following. It's mainly because even I think we had a practice match today. Just for an example, why am I supporting you? These are some of the players, like you categorized players A, B, C, and D, right? So the players, those are on category A, they deserve it. They are playing good, and they're giving you. So if you're a small business owner, and if they're winning the match for you, that's a good exposure for your business as well. So it actually, there is a positive way to look at it, and ওই controversy থাকবেই. I mean, no point thinking of that at all. কারণ আমি আজকে আমার টিমের প্লেয়ারদেরকে বলছি, look, if you guys are playing well, there are lots of teams and there are a lot of competitions. যদি তোমাকে কোনো টিম হায়ার করে, I'll be more than happy that you played in my team and now you are being hired to some other team. এটা কিন্তু একটা achievement for a player. কারণ to be honest, দেখেন এখন those who are not in this podcast, I don't want to mention their name, but Agnik, for example, I saw him from a very young age. আরো যখন young ছিল, মাত্র খেলা স্টার্ট করছে কমিউনিটিতে, ও কিন্তু গ্রো করছে. He put his hard work, or I don't know if he works on a Sunday, but he's living his work. কাজ স্কিপ করতেছে and he's playing for a team. So could be, I mean, controversy না, এটা ও অ্যাচিভ করছে. আমি বলবো হি যদি করে আর কি. I don't know the setup and the process, but আমার মনে হয় he deserve it. And এটা যারা ওই A, B, C, D তে পড়তেছে and earning some money on a Sunday or training free with a team, I think it's good for the community because you are building the team, you are building the players. So it's better to look at that thing in this way, that you are helping someone
in this way because I also spend money doing some sessions with another guy. So why not I can do the session with Shobuj Bhai or Riyad Bhai or Agnik or Tanzilur and I pay them. So it's not about just paying to play. It's more about building the team, building the culture. I look at it this way. I mean, I don't know if Yeah, I I'm right think or wrong. I that's might if I jump some in, controversy. but yeah, I think that's But the main way to think about it. It's more of an investment, right? Because ultimately, there's lots of clubs about, and if you don't invest in trying to get good Sorry guys, players I in, then gotta you go. can't You achieve guys continue. much. Great catching up with you guys. Agni, thank you for guys. joining. Thank you. Thank you for joining me anyway. Thank Thank you. you. Yeah, so just to continue, like, yeah, if you want to establish yourself as a club, you need good players at the end of the day, right? And it's sometimes, yeah, it's a good investment, right? If you do it for your, if you run a business, you invest in like different kind of stuff. So it's the same thing applies here also. I mean, it's like, for example, if my team start winning, and our team, for example, Nijoroni, Arup, Agnik, or some of the good players. I'm just talking about Shield today. They are playing for my team, so I have a law firm to run, right? So maybe we win our law firm ke exposure dibe. I mean, Yeah. if you want to see negativity, you can see like that. But our Ishraque, I think it's a little bit of reward to the player as well. Like, right. আমি এটাই বলতে যাচ্ছি। yeah. কারণ So- আমাদেরও টিমে অনেক প্লেয়ার আছে যারা আপনার সানডে অ্যাকচুয়ালি কাজটা স্কিপ করে আসে and for হ্যাঁ। them to work it's a necessity, it's not হ্যাঁ, an necessity, option to skip. ওটা বলতে যাচ্ছিলাম যে যারা আসলে একটু পেইড পাই, I don't know how much getting or something from any team. I think সানডে এই কাজটা স্কিপ করে যে খেলতে আসতেছে, একটা টাইম ডেডিকেট করতেছে, I think they deserve it, to be honest. Bro, If they absolutely. get something. আমি personally would like to thank Sydney Shield management and all the players they build up a very nice team, and BD Boulder যখন Sydney Shield against খেলবে will be pumped up because we'll be playing against some very good players, nothing else, and there is a lot to learn from all these good players. এই ইশরাক ভাই, আপনার বিডি বোলার একটা বলার কিন্তু আমাকে স্লেজ করছিল, 2-6 মারছিলাম। এবার আবারও করবে, এবার আপনাকে আউট করবে। না জাস্ট কিডিং। আজকে বিডি বোল্ডার নিয়ে বেশি কথা বলে শাহেদ ভাই লাইভ বন্ধ করে দিবে, বুঝছেন? আচ্ছা রাইট। আচ্ছা আমাকে একটু বলেন, সবুজ ভাই থাকলে ভালো হতো, আমরা আরো কথা বলতাম। মানে সিন্স সবুজ ভাই BCL 2022 তে মানে he did everything. He bowled really well, he batted really well, he scored সবচেয়ে বেশি রান করছে। মানে how his inclusion in the team, how he makes a difference, what sort of positivity he brings to the team. Anyone can answer. আমি বলি ইশরাক ভাই, সবুজ ভাই হচ্ছে অনেকটা সিনিয়র ভাইয়ের মতো, সবারই বড়। হি কাইন্ডস অফ গ্লুজ দ্য টিম টুগেদার ফার্স্ট অফ অল, এন্ড সেকেন্ড থিং, আপনি যে বললেন যে সে খুব ভালো বল করছে, ভালো রান করছে থ্রু দ্যাট BCL, ওই সময়টা আপনি যদি তার পজিশনটা দেখতেন, যে হোয়াট পজিশন হি কেম ডাউন টু ব্যাট এন্ড হাউ মেনি স্কোর হি রানস, ওইটারও বেশি ইফেক্টিভ। কারণ ওই টাইমটায় আমাদের অনেকেই টপ অর্ডার কলাপস করছে, এখন আমরা খুব একটা বাজে অবস্থায় আছি। ওই টাইমটা আইসা হি স্কোর এন্ড উই ওয়ান দ্য ম্যাচ। সো ওইটা যে আমাদের যে ইয়াং প্লেয়াররা আছে, দে গট লট টু লার্ন ফ্রম হিম, just to watch and see how it's not about the skills only, it's the temperament. So ওইখানে কিভাবে গেম আপনার গেম নলেজ থাকতে হয়, সবকিছু মিলায়া ওই এনভায়রনমেন্টটা ক্রিয়েট করার জন্য সবুজ ভাই ইজ দ্য রাইট পারসন। অসম, ভেরি নাইসলি পুট আপ, অনেক সুন্দর করে বলছেন। আচ্ছা আমি আচ্ছা কি কোয়েশ্চেন, আচ্ছা আমি কমেন্টে যাচ্ছি, তার আগে আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। সো সবুজ ভাইয়ের পরে আমি আই উইল গো থ্রু উইথ all the players that you have, just a short মানে খুবই, কারণ আমাদের সময় বেশি তো থাকে না। when you have রিয়াদ ভাই and আগনিক ওপেন বা যেখানেই ব্যাটিং করুন, টপ অর্ডারে ব্যাটিং করতেছে, যে রিয়াদ ভাইয়ের আসলে ইনসেন, যেটা বলতেছিলাম যে অ্যাভারেজ হচ্ছে 96, তো যে এই ধরনের একটা প্লেয়ার থাকলে হাউ ডু ইউ ফিল? আপনারা কি একটু রিল্যাক্স ফিল করেন যে না আচ্ছা রিয়াদ আছে, আগনিক আছে, মিরাজ আছে, অর হুএভার ইউ হ্যাভ, রিয়াদ ভাইয়ের ইম্প্যাক্টটা কেমন টিমে? কারণ উনি তো অনেক টিমে খেলছে, অনেক টুর্নামেন্ট খেলছে, কমিউনিটি খেলছে, হাউ হি মেক্স অ্যান ইম্প্যাক্ট? ইশরাক ভাই, ইম্প্যাক্ট বলতে আমরা পাম্পড আপ থাকি, সত্যি কথা বলতে, মানে রিল্যাক্স থাকি না, আমরা অনেকটা পাম্পড আপ থাকি, মানে রিয়াদ ভাই মোটিভেট করতে পারে।
প্লেয়ারদেরকে মোটিভেট করতে পারে। ওনার যে মানে ধরেন যে একটা ক্যাচ মিস করলে যে আমরা ঝিমায় যাবো ওইটা না, রিয়াদ ভাই পাম্প আপ করে আমাদেরকে ইয়ে করে রাখে, মানে মুভ ফরওয়ার্ড, ঠিক আছে, এরকম একটা অ্যাটিটিউড রিয়াদ ভাইয়ের মধ্যে আছে। একটা মিস্টেক করছি সেটা ফরগেট অ্যাবাউট ইট এন্ড মুভ ফরওয়ার্ড, মানে মুভ ফরওয়ার্ড করে আমরা খেলাটাতে ফোকাস করি, খেলাটা কিভাবে জিততে পারি ওই সিচুয়েশন থেকে, এরকম একটা অ্যাটিটিউড রিয়াদ ভাইয়ের মধ্যে আছে। সিচুয়েশনটা যেটাই হোক না কেন, তো আমাদেরকে পাম্প আপ করে রাখে, আমরা রিল্যাক্স থাকি না সত্যি কথা বলতে। অলওয়েজ জিততে আমাদের চায়, একটা রাইট? জেতার জন্য একটা মোটিভেশন বা মোটিভ দরকার, ওইটা থাকে আসলে রিয়াদ ভাই থাকলে, সবুজ ভাই থাকলে, তারপর আগ্নিক মিরাজ, দুজন ইয়াং স্টার, তো আমাদের ওদের কথা তো না বললেই হয় না। তো এই তো আপনি যে হ্যাঁ, কোশ্চেনটা করছেন, আমরা পাম্প আপ থাকি, আমরা রিল্যাক্স থাকি না নাইস, অতটা। নাইস। আমি এগুলো শিখতেছি। আচ্ছা, নাইস, নাইস। আম আপনাদের আলভি আছে বোধহয়। আলভি একজন বোলার আছে। তারপরে আমার কাছে এখানে সবাই তো রেজিস্টার এখনো করে নাই মোস্ট প্রবাবলি। শোভন ভাই আছেন, আবির লেগ স্পিনার, ভেরি গুড প্লেয়ার, প্লেস হ্যাঁ, শায়ার্স, ইয়েতে আপনার স্ট্যাটফিল্ডে খেলে। আমি খেলছি আমি ওর সাথে কিছুদিন ট্রেনিং করছিলাম। ভেরি নাইস গায়। আপনাদের টিমে আরেকটা ভালো জিনিস কি জানেন? এভরিওয়ান ইজ ভেরি নাইস এন্ড কাম, লাইক ভেরি ভেরি ফ্রেন্ডলি। আলভির তো কমিউনিটিতে বেশি দিন ধরে খেলে, আমার জানা মতো অত বেশি দিন না। হি ইজ এ ইয়াং গায়। সো ওর ইয়াং ওর গাই, বাট development নিয়ে একটু বলেন যে সিডনি শিল্ডে ও কিন্তু অনেক অপরচুনিটি পাইছে শিল্ড থেকে, and ও ভালো ইনপুট দিচ্ছে আপনাদেরকে। এটা নিয়ে যদি একটু কিছু বলতেন। এটা কি হীরা ভাই বলবেন না আমি? আহ, আচ্ছা আমি বলি, আলবি হিজ লাইক এ ইয়াঙ্গার ব্রাদার টু আস। সো ও যখন আসছে, all he had is lot of pace in his ball. এখন ওর পেসটা মানে ভালো পেসে বল করে। Then he needed some guidance. Then we started to chip in. Like I'm not a like very top performers, but I have bit of knowledge, so I try to put in. Not only me, everyone try to put it in. And what he does, he takes it in and he try to apply it. So which not everyone does it. Like you and me, we're talking about cricket, Ishraque bhai, and we talk about so many things, but not necessarily that you're gonna take my word and try to put it in your work. So that's a very good thing about him, that he takes your word and put it into his performance. This is what I'm gonna say about him. Nice. No, thank you. Acha, to Agnik. Agnik, since you've been playing different teams on Sundays, and also you play on a Saturday, which is it's a semi-pro, I would say, because I don't know the grade you're playing, but still you're playing for Premier Cricket. How many days do you practice, and how you keep yourself fit after playing 2 days? If you can touch base on that a bit, so that other players or young players can know how to keep themselves fit. কারণ আমি একটা জিনিস ছোট্ট করে বলবো, because it's not হীরা ভাই, শিশির ভাই, it's not easy. ও যে আইসাই ভালো খেলবে, and the expectation is set as ওর ভালো খেলতেই হবে। So এই জিনিসটা, how you manage, Agnik, that how many days you practice and how you keep yourself fit? Of course you are young, but still fitness is a great thing. Yeah, I think fitness is number one at the moment. Look, gym's been a big factor for it. So I've been gymming very frequently. Like I pretty much go every day, whether it be recovery, strength training, or cardio, whatever it is. And then obviously you got your practice sessions there. I try practice 3 times a week. That's my goal. But I never try to over practice. I try to keep mini goals to myself, but I've still got a long way to go. I've only started my career. So yeah, I've only started. I've got a big way to go. And obviously my ultimate goal is Premier Cricket. I only come on Sunday to, have fun, just hang around. Lots of good people in the community. So good to spend time with everyone here. But my ultimate goal is definitely in Premier Cricket. So yeah, keep grinding away. And yeah, that's pretty Nicely much said. it. True. Of course, we all as a community want you to play good, and of course, it's just a start. Of course, and it's good that you also mentioned that it's just a start. And Sunday game, Sunday game. Good thing about Sunday game, it keeps you fit. You are playing in the centers, different bowler face korwa, because the more you play, the more experienced you become, regardless of the standard. As long as you know, I mean, regardless, it's good to play more matches, no issues with that, as long as you know your capacity and how much your body can. Yeah. I think one thing that's helped me, like especially, is definitely my timing. Because as you grow up in like the junior cricket around here, you're really taught to play like high elbow, keep everything on the ground.
so you don't really practice your aggressive shots. And then me coming into like, let's say, starting off at fighters, like getting the opportunity up top and like just playing so many games up there and having that inbuilt expectation in my head of like, okay, it's a T20, I need to hit, and then combine that with my strength training. Like it's Yes. done a lot of wonders, especially for facing like really top pace. You get your wrists and your hands much quicker. So I've lot to thank for this community of giving the opportunity to me. No, Yeah. thank you. Awesome. Thank you. Very nicely said. Thank you. I mean, সেটাই আমাদের how is Miraj playing for Shield? I can't see him on the team list. I believe he's at Yes. Kryptonites for BCL. Is he not? We still not confirmed yet. থাক ও I খেলুক believe he's at কিন্তু Krypton. ওর Okay. আপনাদের টিমে কিন্তু মানে অবস্থা খারাপ, আগুন লেগে যাবে পরে সব এত প্লেয়ার, এত ভালো ভালো প্লেয়ার। No. এই ইশরাক ভাই, পরে আইপিএল অপশনের মতো আমরা প্লেয়ার বিক্রি করব। ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ করেন, এটাই ভালো, আমাদের স্ট্যান্ডার্ড আস্তে আস্তে ভালো হবে, বুঝছেন? না প্লেয়ার আগে রিটেন করে আমার বললাম যে প্লেয়ার রিটেন করে দেন আস্তে আস্তে সেল করে দেব। ঠিক আছে, হ্যাঁ প্লেয়ার গ্রো করে সেল করেন 100%, why not? Şayet de বলতেছিল এরকম সিস্টেম করবে যে hopefully next year. Exactly. Let's talk something good about Shahid bhai. So আমি সবগুলো বিসিএল এ খেলছি, of course হীরা ভাই শিশির ভাই মোস্ট প্রবাবলি একটা খেলছেন, এরপরে খেলার নাই। হ্যাঁ আমি দুইটা খেলছি ইশরাক ভাই। So BCL আমি actually mention করতে চাই, this BCL is sponsored by, I forgot to mention, of course without them BCL এত সুন্দর হয় না বা টুর্নামেন্ট গুলো এত ভালো হয় না। So this sponsored by BYD, IB Design, Magna Mitsubishi Liverpool, Fit Investment Solutions, Carve, Saffron and Curry, Roxy Finance, and of course MKS. ইমরুল যদি খেলে দেখা যাক ও কোন ব্যাট দিয়ে খেলে, বাট দিস আর দ্য স্পন্সর্স, উই আর থ্যাঙ্কফুল টু অল অফ দেম। আমি চাইছি আমার নামটা একটু বলে দিব, বাট অফকোর্স আমি কিছুই করি নাই। আর সো বিসিএল এর ডিফারেন্সটা হাউ ইউ গাইস সি ইট, যারা আগনিক হাউ ইউ সি ইট, বিকজ ইউ প্লেড অল অফ দেম, ইউ বেসিক্যালি লিটারালি played all of them, and you played for fighters, all of them or not? You played for fighters? Yeah, all of them fighters, yeah. All of them fighters, yeah. How do you find it? Like onno tournamentও খেলছো, এখানেও খেলতেছো, of course all the tournaments are now, it's very competitive, আজকেও তুমি semi-final খেলছো. Yeah. Where do you want to see BCL and how they can improve? What's your thought? I think, look, to begin with, like BCL it's my favorite tournament, without doubt. Easy. Like only Easy. because of like so much hard work that goes behind the scenes. Like you see it firsthand, and like how much work they put in to make our lives much more easier. And like we just go there and play. Like it's like heaven basically. So, but yeah, as we progress through like from season 1 to season now 4, I believe. Yeah, it's just lots of I think competitiveness has come in. I think in the first season. Give us some what he can include. What do you reckon? What needs to be changed? Is there anything that you want? Anything I to don't be really changed? think of that. I mean, it's good as it is, like because it sets the bar so high. In fact, it helps me criticize the other comps, not really this, because I set this as the standard, because you've got lives everywhere, someone else is scoring, you got two umpires always. Like, what can you fault? Like, you can't really fault anything. True. Unless you get like a 5-star menu at the game, like there's nothing else you can do. Yeah. Oh, could do with like a score screen. Yeah, that could help, but that's getting very too much, I think. On board হচ্ছে. I think that's what Shahid bhai mentioned, that he will get electronic scoreboard. Oh, well, there you go. Far out. There's nothing being missed. সেকেন্ড যে ইয়েটা দেখছিলাম আপনার কমটাতে খেললাম, আমি ফাইটার্স হয়ে খেলছিলাম মনে হয়, ওইখানে তো ইলেকট্রিক্যাল স্কোরবোর্ড ছিল মনে হয়। ছিল মানে পুরোপুরি ছিল না, ছিল আমার মনে হয় ফিউ গেমসে একটু ট্রাবল দিছিল, বাট মোটামুটি ছিল। আপনি বলেন যে হোয়াট আপনার, বিকজ আপনারা তো ফার্স্টে খেলছেন, আপনি সেকেন্ডটাতেও খেলছেন, নাও ইটস ফোর্থ, কি জিনিসটা হলে ইট উইল স্ট্যান্ড আউট ফ্রম আদার কম্পস? আমি অ্যাকচুয়ালি জানতে চাই আমার নিজের পার্সোনালি, বিকজ আই থিঙ্ক we play in so many competitions. A competition, of course, it stands out because they have umpires, they set up the cones, electronic scoreboard. মানে সবকিছু it's ready there. When you go, you just go to play. That's it. You don't have to do any housekeeping.
So what else can be included? What are the improvement that Shahid bhai can like bring in? Look, আমি যে দুটো টুর্নামেন্ট খেলছি ইজ লাইক ফেবুলাস টু বি অনেস্ট ইন ওয়ান ওয়ার্ড, মানে এক্সেপশনালি অর্গানাইজ করছেন শাহেদ ভাই। প্লাস আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন যে যদি আস করেন, উনি আর মানে আমরা যখন খেলছি দুইটা টুর্নামেন্ট, লাইভটা ছিল হচ্ছে একটা ক্যামেরা বা দুইটা ক্যামেরা থেকে। তো উনি যদি আর একটা বা দুইটা ক্যামেরা অ্যাড করেন, প্লাস রিপ্লে ওটা যদি ইয়ে করেন, তাহলে মনে হয় যে আর একটু বেটার হবে। ইটস ডেফিনেটলি রিয়েলি গুড কম্প এবং অর্গানাইজিং এন্ড এভরিথিং। লাইফটার স্ট্যান্ডার্ড আর একটু বেটার করা। আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা, ইশরাক ভাই আমি একটা জিনিস বলতে চাই, just to add on. Look, when we go into knockouts, and especially like quarterfinals, semi-final, and final, there is some controversial outs, the LBWs, and especially some boundaries. So to avoid that, if you have at least like it's not DRS, you don't go that deep into it because that's involved a lot of money, and Shahid bhai is doing perfectly whatever he's been doing so far. So যদি ওইটাকে যদি একটু কনসিডার করা যায় somehow, technically I think that would be the last thing that every community cricket needs it at this point of time. Yeah, I'll be a big fan of those boundary cameras because the amount of times I've been caught outside the line and it's been visibly clear. না, ওইটাই বলছি যে একটা দুটো ক্যামেরা যদি ইয়ে করা যায়, তাহলে হ্যাঁ ক্যামেরা ওই যে বলটা ট্র্যাক করতে পারলে, বলটা ট্র্যাক করতে পারলে আপনি বাউন্ডারিটা দেখতে পারবেন যে আসলে বাউন্ডারি হয়েছে কি না হয়েছে। Probably rope and boundary cameras. Yeah, you know what? If you have a rope instead, that would be much better. That would be Because then you awesome. can clearly see. I'm sure Shahid will be watching this. Yeah. How about that? We'll replace the cones with the rope. That would be much better. Absolutely. তাই না? তাহলে ওই যে রোপটা হলে মার্কিংও করে দিতে পারেন চক করা দিয়ে ইশরাক ভাই। না রোপ থাকলে আরো প্রসেস আপনারা জাজ করতে ইজি হয়, বুঝছেন? যে আপনি কিন্তু একটা ক্যাচ ধরছে, আমি জানি না আপনারা দেখছেন নাকি এসসিজি তে, হি ওয়াজ রাইট একদম এজে ছিল, সো হি জাজড ইট রিয়েলি ওয়েল বিকজ দ্য রোপ ওয়াজ देयर, বুঝছেন? একদম রোপের সামনে দাঁড়ায় ছিল। না, ইটস গুড। সো ফিডব্যাক ফর শাহেদ হচ্ছে ভাই স্কোরবোর্ড, বাউন্ডারিজ এন্ড লাইভ কোয়ালিটি যদি একটু বেটার হয়। নাইস। আচ্ছা, আমি এখন স্পন্সর কভার করছি। আমি শিল্ডের কাছ থেকে জানতে চাই, জাস্ট টু নো your own point of view from three of you, who will be the standout performer from the team since you have so many of them? একদম অনেস্ট, তিনজনের নাম বলেন। তিনজন বলতে পারেন, নো ওয়ারিজ, আমি একজন বলি নাই, যে কোনো তিনজন। শিশির ভাই বলেন সবার আগে। আচ্ছা, আমি তিনজনের নাম বলে আমি দেখি, আমি লিখে রাখছি সেটা। হ্যাঁ লিখে রাখেন, সমস্যা নেই। আগ্নিক, তিনটা পিক করা খুব টাফ, তারপর তিনজন পিক করবো। আগ্নিক, সবুজ ভাই, আর হচ্ছে নির্ঝরণী ভাই। আগ্নিক রিয়াদ বলে নেই। ও রিয়াদ ভাই, বললাম না তিনজন পিক করব। আমি তো মনস্টারের নামে ভুলে গেছি। আচ্ছা তাহলে চারজন লিখে রাখেন। ইশরাক ভাই, depends on কে কয়টা ম্যাচ পায়, because there is so many of us. I would put, and like সবাই আপনার there will be Saturday match and all those. Not everyone will be free to play all the match. So if we consider that, I would say Riyad, Agnik, because he can play most of the matches. Riyad can do that same, and Shobuz bhai. Nijorani, he's definitely a very good player, but I don't think he will be available for most of the matches. আচ্ছা, because it's family commitments. ফিল্ড যদি ফাইনালে যায়, I'll play this record and আমি দেখবো যে কে আসলে সবচেয়ে বেশি ভালো প্লেয়ার জাজ করছে। Agnik and Shobuz bhai is pretty common in there. Riyad bhaiও আছে 100%. Agnik, what's your thought? I'll go a bit more out the blue. Let's go with Arnabak Shishir. I'll go Shishir. There you go. Well done. Love it. I'll go Alvi also, and I'll go Choton. So who is that? Okay. Choton. So he played really well in the right. Yes. Oh, awesome, Magni. Yeah. It's good pick. Good pick. I like it. I reckon one of them will stand up because, always you expect, like the big names to perform, but someone always, from the core players stands up, and I hope one of them do. Awesome. Love it. আমি আরেকটু মজা করব। Our last 2 questions maybe. তারপর আমরা পাকিস্তান ইন্ডিয়া খেলা দেখব। I'm watching it right now.
I'm watching it too. Look, it's just Yeah. Alrighty. Yeah. So Jara BCLA who are participating, of course we know all the teams that are those are participating. Who is your name two of your favorite player from other teams, not from your team? অন্য যে কোনো টিম থেকে pick 2 players. আমিও pick করব এখানে। Okay. I'll start. It'll be number 1, Ashad Al-Karim. I Asad won't bhai, be able to sleep tonight because he just keeps getting me out. It's just so annoying. Like it is. he is very I'm smart. gonna He have is a very nightmares of clever him. guy. I'm gonna sleep and I'm gonna see his face and be like, no, not Yeah. again. I don't want Don't to go face after him. him. Just take singles. I don't try to hit him. Yeah. But yeah, that'll be my first player. And then I think second player. There's actually heaps of good players. I can't really pick Actually, anyone. no, it's fine. We are not. Nobody will. Just moja karo, just Yeah. fun. Yeah, but I think Shafat, his batting is so classy. Like, Awesome. Good pick. so yeah, I think he would be my second one. Hira bhai বলেন ভাইয়া এর কি ভালো প্লেয়ার হিসেবে না ভালো মানুষ হিসেবে ভালো আপনার ওভারঅল it doesn't have to be a good player. আপনার favorite player মানে কি? মানে you know them. Like for example, আমি হীরা ভাইকে ক্রিকেট থেকেই চিনি। So I can say হীরা ভাই's name. Doesn't have to be like very good or কোনো কিছু না। আপনি বলেন আপনার ইচ্ছা মতো। আচ্ছা, I would say 2 names. The first of all will be Bhuvan. He's a very nice guy. Awesome. He's a Great very pick. nice guy. Then I would say Mr. Salman Anwar. Awesome. Oh, nice. Yes. Of course, great personality. 100%. Thank you, Hira bhai. No, like it. No problem. Shishir bhai? আচ্ছা, আমি পিক করব হচ্ছে আসিফ হাসান অনিক ভাই, পিসির ক্যাপ্টেন। Right. সবাই মনে হয় তাকে চেনে। উনি ভালো মানুষ, ভালো অলরাউন্ডার এবং টিমের জন্য অনেক ডেডিকেটেড। ওনার স্ট্যাট দেখলেই বুঝবেন উনি কোন লেভেলে খেলা। ওনাকে পিক করবো। আর নতুনদের মধ্যে যারা কমিউনিটিতে শুরু করছে আমি পিক করবো দিদার ভাই, দিদার খান মনে হয় ওনার নাম। ওনার খেলা আমি ওনার খেলা দেখেছি। তো অ্যাজ এ নিউ কামার উনি খুবই ভালো করতেছে এবং আমার মনে হয়েছে যে উনি ভালো খেলোয়াড় প্লাস ভালো মানুষ। এটা এই দুজনকে, একজন পুরান পিক করলাম, একজন নতুন পিক করলাম, এই আর কি। Great. আওয়াজ ভালো হয়েছে না? Awesome. And Ishraque bhai, that's your turn now. ও আমার টার্ন। আচ্ছা, আমার অ্যাকচুয়ালি দেখেন আমার নিজের নাম বলেন না। আমার নিজের নিয়ে আমি ভাই অনেক ফ্রাস্ট্রেটেড, ঠিক আছে? না আমি আমার মনে হয় আমার কৌরবের খেলা ভালো লাগে ওভারঅল। ও কিন্তু হি ইজ নট আমাদের এইজ বা আমাদের চেয়ে একটু বড় হবে এরকম, বাট হি ইজ ভেরি ফিট আর গেমটাকে অনেক লাইক করে। সো কৌরব। আর আমার টিমের একজনের নাম বলতে হয় সাফাত ভাই, কারণ আমি আমাকে অনেক আমি whatever I train যেটা করি he puts a lot of effort and he himself was a very good player. এখন তো অনেক ইনজুর্ড, খেলে না বেশি, বাট এই দুজনের কথা বলবো। আরে ইমরুল ভাই কোন টিমে খেলবে আমি এটা নিয়ে খুব টেনশনে আছি, বুঝছেন? ইমরুল ভাই কমেন্ট করছে। থ্যাংক ইউ ইমরুল ভাই ফর আমাদের লাইভটা দেখতেছেন and he commented as well. আচ্ছা, আমার লাস্ট কোশ্চেন দেন উই র‍্যাপ ইট আপ। 1 মিনিট আছে। কোন টিম you think they will be a threat to Sydney Shield? Raiders. Raiders. I'll do whatever it takes to beat them. We will do whatever it takes to beat them. All of your mates, 100%. Bro. All my mates too. 100%. We will try our best to beat them. I'll tag Taz in this one and say, look what Agnes has to say. Look, 100% Renwick Raiders, because they're a good team, a good bunch of blokes, but on the field, and this is what I like about them, they become like Terminators. They don't care anyone, they don't know you, and they just play the game. They just play. So they just play the game. As soon as the game finish, we all brothers again. Like in the game, they don't know you. Proper Aussie attitude. Bogan attitude. No. I won't call them Bogans. But yeah. No, that's fun করে বললাম, কারণ as I said, they're all my mates, half of the team, like যারা খেলে হাস, ইশমাম, তানজিলুর, যারা প্রশা, like some of the very good guys on and off the field, but
community has a different thinking of my other একটা different think আছে ওদের টিমে যে they are rude or bad, but to be honest, No. They play the game according to the rule book. Simple. absolutely. I love absolutely. No, nice. শিশির ভাই কার কথা বলছেন? আমি তো আমাদেরকে অন্যদের থ্রেট দিবই চিন্তা করতেছি। বোল্ডার বলে ফেলেন, ঠিক আছে, আমি আছি, আমার জন্য বলে ফেলেন। বিডি বোল্ডার কি থ্রেট হিসেবে নিলাম, দেখি আমরা তাদেরকে হারাইতে পারি কিনা। আর স্লেজ করলে কিন্তু দুইটা ছয় মাপ নাই। দুইটা ছয়। এবার আপনাকে স্লেজ করব, একদম পুরো ট্রেনিং করব আজকে আপনাকে স্লেজ করার জন্য। No, look, thank you. I loved the session today কারণ সবাইকে আমি চিনি। Everyone, শিশির ভাইকে তো কয়েকদিন আগে দেখলাম, ওই যে সাথে বলছিল you look good, but do you guys know why he is looking so good? Because he just got married. Bro, no, married পরে বাদ দেন, বউ মাত্র আসছে, ঠিক আছে? ভাবির সামনে আশেপাশে না ভাবি না থাকলে কি বলেন ভাই? না আমি বললাম যে শয়তানটা বউ নিয়ে আসছে, এখনো দাওয়াত দেয় নাই, বোরাদের রান্না খাওয়া নাই। এটা ওর জন্য একটা লাইভেই সবাইকে বলতেছি, সবাই দেখতেছে, সবাইকে দাওয়াত দেব, একটু সময় দেন। ইনশাআল্লাহ ব্রো, আমি এটাও নোটে রাখলাম, ঠিক আছে? নোটে রাখেন যে বিসিএল শেষ হওয়ার আগে দাওয়াত পাবেন সবাই, এটা নিয়ে চিন্তা করেন না। Awesome. No, bro, I think, brothers, I really enjoyed today's podcast, and probably the first time I have done it, but I felt into it. আমরা সবাই অনেক এনজয় করছি, and good luck to Team Shield. If you guys have anything to say to end this podcast, go for any one of you. From Sydney Shield, any message for the audiences, team, committee, your opponents, anything. Matches audienceর জন্য যে আমাদেরকে টলারেন্স করছে 48 মিনিটস, এই জন্য থ্যাংক ইউ। হিরো ভাই কিছু বলেন, আপনি সিনিয়র ক্যাম্পেইনার কমিউনিটির, বলে ফেলেন। না ভাইয়া, আমার কথা হচ্ছে আমরা ক্রিকেটটা খেলি সানডেতে, ইটস ফর ফান এন্ড উই প্লে সিরিয়াসলি। আমরা ওই যে জিনিসটা বললাম যে মানুষ অনেক খারাপ কিছু বলে যে অন দ্য ফিল্ড দেয়ার ইজ সামথিং হ্যাপেন্স এন্ড উই শুডন্ট কিপ ইট ইন আওয়ারসেলফ। অন দ্য ফিল্ড ইজ অন দ্য ফিল্ড, বাট যখন আমরা বের হয়ে যাব we will be all brothers again. So I hope everyone will do the same thing, that field day, of course you're gonna be my opponent, but off the field we are brothers. And I think if we can continue like that, আমাদের কমিউনিটিটা প্লাস কমিউনিটি ক্রিকেটটা অনেক দূর আগায় যাবে ইনশাআল্লাহ। Thank you. Nice message. I'd like to say thank you to Agnik, Shishir bhai, Hira bhai, and everyone who commented and saw us today and watched this podcast. I think BSL অনেক এক্সাইটিং হবে, and আমরা সবাই উইন্টারটাকে, আমাদের টাইম অফটাকে, which we would have spent doing nothing maybe on a Sunday because no cricket during winter. So আমরা সবাই ইনশাআল্লাহ এনজয় করব BCL 2025, and all the teams are very competitive কারণ সবার টাইম অফ থাকে, they recruited good players, community almost সব প্লেয়ারই খেলবে। I am looking forward to it. আর যারা আজকে দেখছেন, I think আমি সবাইকে ইনভাইট করব, watch the matches on Sunday. Shahid bhai puts a lot of effort and Saturday. হ্যাঁ, on a Sunday তার অনেক এফোর্ট দেয়, অনেকগুলো টিম মেম্বার কাজ করে, ভলান্টিয়াররা কাজ করে। So great opportunity for the players to show up there, to showcase their skill and how good they are, and I think for the audiences as well, আমাদের এই ফ্যামিলি মেম্বার্সরা তারা সবাই থাকবেন, প্রেজেন্ট থাকবেন, আমাদেরকে এনকারেজ করবেন। With that note, I would like to say thank you to everyone, and probably that's it from my side as well. Thank you bhai, thank you Ishraque bhai, thank you. See ya. no, yeah.